Bismillahirrahmanirrahim. I'm Nazim again with you today with my second lecture on communication skills. If you remember my first lecture, I talked to you on the fundamentals of communication, and we also talked about the processes involved in communication. Today I'm going to talk to you about the levels of communication. I hope that you enjoyed my last lecture. Let me clear you that of course, in these two lectures, I am touching upon some of the basic theories, which might sound very heavy, but once you understand the whole concept, the things will become very easy for you, and then you will enjoy my next lectures, which will certainly help you in learning the basic techniques and improving upon your abilities to communicate. Today, I will be specifically touching upon one of the 5 levels of communication, that is the intrapersonal communication. There are basically 5 levels of communication. One is intrapersonal communication. Second is interpersonal communication. Mind the difference between intra and interpersonal communication. Third is the mediated communication. Fourth, person-to-group communication. And the fifth, mass communication. I straight away shoot to the first one, intrapersonal communication. And this communication is important. I would like you to focus very carefully on to what I say today, because this communication is basically foundation to the other 4 levels of communication. As the word intrapersonal communication denotes, the word intra means within. Intrapersonal, within the person. Communication that takes place within the person is called intrapersonal communication. Some people equate intrapersonal communication with the process of thinking. Thinking is a part of intrapersonal communication, but it's not complete thinking, but as other parts which are involved in intrapersonal communication. When you think, you use intrapersonal communication. You send information through intrapersonal communication. You receive communication through intrapersonal communication. This is basic, a foundation which helps you in understanding the receiver and as well as the sender. That's why it is much more than thinking. Intrapersonal communication is a process which you initiate within yourself. That is, you are acting both as a sender and a receiver. In this process of intrapersonal communication, you initiate, you process, and at the same time you receive. That is, receiving, sending, and processing takes place within yourself. Now, once you understand that this communication is within yourself, then you must know that this communication is a very important component of your own personal development. This is important because it develops your self-concept. It develops your self-improvement. It leads to self-motivation. Now, if you really want to grow in your personal and professional life, you need to know yourself. You need what are the abilities and how you can build upon your abilities. And that's why this is very essential for knowing about your own individuality, what are the weaknesses and what are the strengths. Imagine every morning you get up and you think what to do, what to wear, where to go, whom to meet. These questions you generate within yourself and you find the answer. जैसे कभी-कभी आप कहते हैं कि अगर मैं ये बात कहूं तो अगला मेरे साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फलां आदमी मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या मैंने कोई गलत बात की. और वो फिर आप अपने आप को सेल्फ करेक्शन में अगर इन्वॉल्व करें तो ये प्रोसेस जो है, दिस इज व्हाट इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक कंपोनेंट है जो कि आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई,
میرے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. یہ جو بیسک چیز، بیسک ایٹریبیوٹس آپ کو جاننے کی ضرورت کمیونیکیشن میں پڑتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کانسیپٹ. سیلف آپ کی اپنی شخصیت اور اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں، اور سیلف ایک ڈفرنٹ ایٹریبیوٹ نہیں، سیلف کمپوزز آف مینی ایٹریبیوٹس. سو پہلی چیز جو میں آج آپ کو ایمفیسائز کروں گا کہ آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں اینڈ ٹرائی ٹو پریکٹس ان یور اون لائف از فائنڈنگ آؤٹ ہو یو آر. دس از واٹ از نون ایز دا سیلف کانسیپٹ. سیلف کانسیپٹ is a complete picture of your own self. It has got many components like my physical self, my spiritual self, intellectual self, physiological self, اور بڑے components ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی شخصیت میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. Take an example of your physical self. If I find out what is my physical structure, میری فزیکل کانسٹیٹیوشن کیا ہے، ایم آئی ویری مسکولر، ایم آئی اسٹرانگ، کین آئی سسٹین لانگ ورکنگ آورس، اور آئی ایم ویک، آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، آئی کین ناٹ افورڈ لاٹ آف برڈن، لاٹ آف پین. یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں نوئنگ یور فزیکل سیلف. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسکولرلی اسٹرانگ ہوں، آپ کا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اگریسو ہیں، جو کہ ہو آر اویئر آف دیئر اون فزیکل اسٹرینتھ، آپ ان کو فیس کریں گے، آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے. تو یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی فزیکل سیلف، آپ کی پرسنالٹی میں. اگر آپ کمزور ہوں گے، یو ول بی withdrawn، یو ول شائے، آپ میں کریج نہیں ہوگی. دوسری چیز، let me take about your spiritual self. You want to know آپ کس قسم کے شخص ہیں، خدا خوف ہیں یا اگریسو ہیں، ہمبل ہیں یا بالکل کیئر فری ہیں. اگر آپ کس قسم کی ایکٹیویٹی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، سوشل سروس کرنا چاہتے ہیں یا کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو انڈلج کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز پتہ چلے گی when you know about your spiritual self. Talk about intellectual self. You interact with people. You interact with people who are more educated, who are more traveled, who are more exposed. Would you interact with people? Only if you know that you are intellectually capable. تو یہ ساری چیزیں جو کہ سیلف کے ڈفرنٹ کمپوننٹس ہیں، آپ کو ان ٹوٹالٹی جب آپ ان سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنے سیلف کی ایک پکچر ملتی ہے جو کہ gives you the real self concept. آپ کیا ہیں، who you are. Now, after you have found out who you are, you would also like to know how do people see you. لوگ آپ کو کیسا پرسیو کرتے ہیں. مجھے تو اپنے بارے میں پتا ہے میں کون ہوں، لیکن جب میں انٹریکٹ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں. یہ کمپوننٹ آپ کے سیلف کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر میں یہ ایونیو، یہ آسپیکٹ نگلیکٹ کر دوں تو میں صرف اپنی ہی شخصیت سے واقف ہوں، لیکن اس سے بالکل بے خبر ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے کیسے لیتے ہیں. لہذا ہاؤ ڈو پیپل سی یو از ویری امپورٹنٹ. مثال کے طور کے اوپر میرے ماں باپ مجھے کیسا سمجھتے ہیں؟ ڈو دے فائنڈ می انٹیلیجنٹ؟ ڈو دے فائنڈ می ہارڈ ورکنگ؟ مجھے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ میرے طالب علم ہیں، میرے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے. اگر میں اس سے ناواقف رہوں تو وہ یہ ہوگا کہ میں کمیونیکیشن ایک ہی ذریعے سے کر رہا ہوں وداؤٹ نوئنگ ہو مائی ریسیور از. لہذا سیلف کانسیپٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بھی جانیں کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. سپوزنگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر courageous, you are very bold, لہذا آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. آپ اگر بولنے پہ آئیں گے تو آپ بڑے کریجسلی بولیں گے، آپ کانفیڈنس سے بولیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگ مجھے تو سمجھتے ہیں کہ اس کو عقل نہیں ہے، ناداں ہے، کمزور ہے، آپ withdrawn ہوں گے
और उससे आपकी टोटल सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. लिहाजा what is important for us at this stage to know is that when we interact with people, how do other conceive us? How do other see to us that what is our self? हमारी सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट उनके साथ कैसी है और वो हमें कैसे परसीव करते हैं. चूंकि मेरे रोल्स डिफरेंट हैं, कभी मैं उस्ताद हूं, कभी मैं भाई हूं, कभी मैं बेटा हूं, इन रोल्स में लोग मुझे कैसा कंसीव करते हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन होगा मैं उससे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा. क्योंकि आई विल हैव टू सी what I believe in myself, do people take it the same way? अगर नहीं तो मैं एक करेक्शन फैक्टर लगाकर मैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करूंगा. सपोजिंग दैट आई एम अ गुड कन्वर्सेशनिस्ट. मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बड़ा अच्छा स्पीकर हूं, लेकिन अगर सुनने वाला बंदा ये समझता है कि नहीं मैं अच्छा स्पीकर नहीं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी to change so that I could improve upon what the people have got the impression about myself. तो ये फीडबैक प्रोसेस जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट में लोगों से लेते हैं, इट एड्स टू द इंप्रूवमेंट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. ये एस्पेक्ट याद रखिए कि आप खाली अपना इमेज जो आपने अपनी तस्वीर जो अपने जहन में बनाई है वही काफी नहीं. यू हैव टू इंटरैक्ट एंड सी हाउ डू पीपल behave or how do people react to your actions. That is what helps you in building up your self-concept. Now, if I have to define self-concept, I would say that self-concept is what we know in relation to the world and the people we live in. Because it is not alone. Self-concept is not what I believe in myself, but what I find in the people who react to my actions. So self-concept is a continuous refining process. It's a continuous improving process that by observing people, by getting the feedback, and by building upon your weaknesses or utilizing your strengths, you get to know your true picture and your true attributes which can help you in effective communication. That is what the real definition of the self-concept is. Now, let me take you to another slide and show to you what are the various components of self-concept. Self-concept comprises of two things. One is the self-image and the other one is the self-esteem. Self-image, again, is the total picture you have got about yourself. Self-image is how you look at yourself and the various roles you play. What image does that role give it to you that comprises of your self-image? Self-image could be either of the two things. One, achieved, or the other one is ascribed. Achieved image is what you work upon. Like, you want to be a musician, you want to be a painter, you want to be a professor. These are the activities or the attributes you develop over a period of time. These are the roles you have acquired or developed. Hence, this is what is known as the achieved image. Then, second one is the ascribed, and that is you're born with. I am a brother, I am a father, I am a son. I've got no control on this image. So this is an ascribed image. Now let me tell you that how does your image change with your interaction with people. I have got different roles to play in my life. I am a professor, I am a husband, I am a brother, I am a friend. And now in all these roles, I play differently. I communicate differently. If I think that I can communicate the same way I'm communicating to you, with my wife, perhaps she would turn me out of the house. Say,
You can't teach me communication because my role with you is different and my role with my wife would be different. So I have to be careful when I am communicating with you. I have a specific style. I have got a purpose. But when I interact with my wife, I have to interact differently. Same way, if I communicate with a small child in the street, I have to play that role the way it is supposed to be. I can't act the same way I acted with you or acted with my wife. So where the roles differ, the communication styles differ. So that is what is very important, which gives me an image that I have got a different image in your eyes, different image in my wife's eye, and a different image in the child. A point may arise that if that you make an image which is not the same image what my wife has, then there comes a difference in my self-image, and that is where I enter into a problem. And that changes as well the concept which I developed over a period of time. Now, coming to the point of self-esteem. Now that I have told you that we play different roles in our lives, it is important for us to know that how are we evaluated in the different roles we play. I am playing the role of a professor, and I would like you to grade me how good a teacher I am. My self-image is that I rank myself very high. Supposing I rank myself very high, and if I give myself an A grade, and you say no, in your estimation, I am at that level. And when I get the feedback, it hurts my feelings, because I estimated myself very high. Because self-esteem is the self-evaluation, which gives me strength, which gives me courage to play that role I'm playing with you. But my evaluation has been downgraded. It has come lower than my expectation is. That is where my self-image gets distorted. It gets hurt. And my self-esteem as well suffers. Now that you have estimated me low, but my wife in that role, if she finds me very caring, very loving, very considerate, and she estimates me very high, my self-esteem is high. I'm a different person. In that role, I'm very happy because I have done justice to that role. But here I have failed. Likewise, in a street, if child respects me, likes me, loves me, my evaluation is high. So self-esteem in all the roles you play have got different evaluations. In totality, if that esteem brings you to a level, it will give a different picture of yourself. And that is very important, that if you find that in a certain area, your evaluation is below average or below your expectations, you like to improve upon it. And that is a continuous process of what I initially said, that it leads to self-motivation and self-improvement. So knowing about judging your self-esteem and building up the whole picture of yourself in the form of self-concept will help you in finding your personality and interacting into the communication process, which will lead you to better relationship and improvement in your personal and professional life. When I say about that people have got different esteem, they have got different assessment, and you have got your different image, this leads to the development of your perception. Now, perception is something which you acquire by interacting with people. Perception can change both your self-image and self-concept. Let me define to you what perception is. Perception is how you see the world. Perception, in fact, is changed, is affected by your socio-cultural background. Perception, if I have to define perception, it's a process by which you select, you organize, and you interpret information or stimuli
or feelings in terms which are inconsistent with your frame of reference and the view of the world. I know to you this definition might sound very high, but I'm going to define you, explain it to you with various examples. How do people have different perceptions and what perception really means? Let me give you an example of perception, how perception varies. Supposing I show you 5 pictures. 4 pictures are of my children, and the 5th picture is of mine. I have labeled my 4 pictures of my children as A, B, C, and D. The 5th is unlabeled, and I ask you to label it. You will immediately say D. I say, why? I said the order of the sequence demands that it should be A, B, C, D, and E. I said, no. I don't perceive it that way. You insist, you argue, you start impressing upon me that this is what the people would say. But I said, no, my perception is different, because I have labeled those 4 pictures according to the initials of my children. A stands for Amir, B stands for Beenish, C for Chima, D for Dastagir, and the 5th one is me, has to be N, Nazim. Look, the perception changed the whole, the concept of the things. Give you another example. Supposing that you're walking in a street and you find a couple, an old couple, walking down there. You look at them and you say, they're husband and wife. I said, no, they are brother and sister. You ask me why? I say, they have got similar faces. They resemble each other. Now, you could be correct. I could be correct too. Now, this is what the perception is. The information you get, the sensations you get, gives you a different picture. I'd like to elaborate you further about the perception by giving you a third example. Supposing I feel some sensations here on my left side. And the sensations, the feelings, the uncomfortable feelings I feel, I give it the name of a pain. Why pain? Because the experience has told me that such sensations felt by other people, they labeled it as pain. So, past experience tells me that this is pain. Now, when I feel that pain in my left chest, I suddenly get worried. I said, it's angina pain. Why? Because last year, I had a similar pain, and the doctor said it was angina. My past experience gives me a perception of an angina pain. When I consult the doctor, he says, no, it's not angina, it's a muscular pain. Now, look here, the 3 different stories. The sensations, the feelings which came, the information you received, you selected, organized, and interpreted it according to your own frame of reference, according to your own experience, according to your own background. And that is what makes the difference of perception, changes the whole concept of self-image and self-evaluation. Next slide. What intrapersonal communication depends upon? There are 4 important things which I'll be discussing with you in detail. And the one is the frame of reference. I just now gave you an example. I said different frame of references give you different perceptions. What is frame of reference? Frame of reference is the view of the world. The view you have of the world around you. It is your structure of encoding and decoding. Like you see, the person getting the information from the feelings, the information from the pictures, he decoded that in a different way. So that was his frame of reference. My frame of reference when I said the couple was,
husband and wife or brother, sister, was my frame of reference. So frame of reference is all that you bring together in the communication process. Internally, that is your frame of reference. Frame of reference could be your beliefs, it could be your values, it could be your thinking process, your expectations, your experiences, your psychological feelings, etc., etc. Name anything. These attributes, they give you the frame of reference. How does this frame of reference paints a different picture? How does it make you interpret the information differently? I am going to give you a couple of more examples. Supposing I show you a picture of a beautiful girl and I say, look here, she's very pretty. You say, but she's an African girl. Her color is black. I said, why? She's the beauty queen of Africa. But, oh no, she ought to be white, because the frame of reference you have got is that the beauty is only in white color, not black. That is because in your cultural setting, you only say beauty is that which is white in color. Your beliefs make a lot of difference in your frame of reference too. Your cultural background. And all these things you sometimes inherit from your traditional family values, or sometimes you pick it up. Gives you a complete different picture of how you look at the things. We all are brought up in different environment. We have got different socio-cultural backgrounds. Our training is different. Our educational background at times differ. And that's when we interact with people, we have to keep in mind the frame of references in which we interact. Let's say, when you receive some information from somebody, then you have to keep in mind the frame of reference of the person who sent you the information. If you do not keep that frame of reference, you are liable to decode that information wrongly. Likewise, if I send some information, then I have to keep in mind the frame of reference of the receiver, and so that I could understand that he or she is going to interpret or decode it in his or her frame of mind. Like, I will be encoding the information according to the frame of mind of the receiver. So when you receive and send information, you have to keep in mind the frame of references, which certainly help you in build up good harmonious relationship. Frame of reference often complicates relationship because we come from different cultural backgrounds. We come from different beliefs. We come from different academic backgrounds, cultural values, psychological differences, and that's what at times complicate the whole relationship. And it is important for us to keep in mind that frame of reference will determine the effectivity of interpersonal relationship, and which again originates from the intrapersonal values or information you exchange with the people around you and in the world you live. सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिस पे मैं आपका फिर ध्यान लाना चाहूँगा वो यही है कि हम जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इंडल्ज होंगे तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बदलना चाहिए. ये अगरचे बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, क्योंकि सपोज आप रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप उसी सेटअप में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, आपने अपने बुजुर्गों को देखा है, और सडनली यू शिफ्ट इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, लेट्स से in an urban area, or you go to a more developed place, go to a developed country. You are carrying with you certain values which first you inherited. आपने आपके genetic build up में वो चीजें आ गई क्योंकि आपके बुजुर्गों ने आपको दी.
پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سوشل انوائرمنٹ سے پک اپ کیا, اور آپ کا فریم آف مائنڈ, فریم آف ریفرنس وہی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر کیری کر رہے ہیں. یہاں آپ کو زندگی میں پرابلم آئے گی, کیونکہ آپ اگر اسی فریم آف ریفرنس سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کا کمیونیکیشن پروسیس جو ہے وہ آپ کے میں رکاوٹیں ڈالے گا, اور آپ کا کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ پروسیس جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا وہ غلط ہوگا. کیونکہ جو بات بھی کوئی دوسرا بندہ اپنے فریم آف ریفرنس, اپنے فریم آف بیک گراؤنڈ سے لے کر آئے گا, آپ اس کو ڈی کوڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو یور اون بیک گراؤنڈ. یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے فریم آف ریفرنس کو وقتی طور پہ چھوڑ کے, جیسے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے کہ آپ اپنی سیلف کانسیپٹ کو کیسے ڈیولپ کریں گے, نئے انوائرمنٹ میں جا کر اپنی ایویلویشن دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو کیسے ایویلویٹ کریں گے, تو آپ وہ جو ڈاگمیٹک بلیفز ہیں جن کے اوپر آپ اڑے ہوئے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کا فرض کیا سیلف اسٹیم بہت ہائی نہیں ہے, لو اسٹیم ہے, تو آپ اپنی ویلیوز کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور آپ ہٹ درمی سے اس سے ہٹیں گے نہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اکوموڈیشن, آپ کی ڈیلنگ صحیح نہیں ہوگی. آپ اپنے فریم آف ریفرنس کو وقتی طور کے اوپر چھوڑنا پڑے گا, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمیونیکیشن پروسیس کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ کا انٹریکشن انٹو دا نیو انوائرمنٹ, وچ از امپورٹنٹ. اسی لیے میں نے کہا کہ فریم آف ریفرنس کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ میں مدد کرتا ہے. اگر آپ اپنا جینیٹک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر آپ نے جو سوشو کلچرل بیک اپ ہے, جو پوائنٹ آف ویو آپ نے پک اپ کیا ہے اپنے انوائرمنٹ سے, اگر آپ اس سے فلیکسیبل نہیں ہوں گے تو یو ول ہیو اے پرابلم ان دی کمیونیکیشن. So for accommodating different point of views and to see that you interact into an environment where like people are from multiracial cultural backgrounds, so you will not be able to harmoniously work with those people. لہذا وقتی طور کے اوپر اپنا فریم آف ریفرنس آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا, not that you give it up, but to understand the other's point of view. It is not that you are changing your beliefs. It's only that instead of reacting to somebody's point of view, instead of bouncing back and rejecting, you accommodate and see کہ دوسرے بندے کے کا کہنے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن جو ہے اٹ از بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس. آپ اپنے ایکسپیرئنس کو بھول نہیں سکتے. You have to have new experiences that will give you new references, and that can only by putting yourself in different situation and reacting to how people want you, تاکہ آپ کی سیلف اسٹیم بھی بچی رہے اور آپ کا سیلف امیج بھی ڈسٹارٹ نہ ہو. اگر آپ کا سیلف امیج اور سیلف اسٹیم gets distorted, it gets hurt, then there are chances that you might not be a person what you want to be. I'll give you an example that اگر آپ کا سیلف اسٹیم ہائی ہے اور آپ کا فریم آف ریفرنس ایسا ہے that you are accommodating, then you will in your conversations be very bold, very courageous, you'll be open, you'll be accommodating. اور اگر آپ کا سیلف اسٹیم لو ہے اور آپ اپنے بلیفس میں ہی گھسے ہوئے ہیں اور then you just cannot come out of it, آپ کا سیلف اسٹیم لو ہو جائے گا and you will be shy, you will not be able to interact with people. اسی لیے اکثر دیکھیے جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے وہ بڑے اچھے کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں, وہ اپنے جیسچرز کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کنوینئنٹلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو دس از واٹ دا فریم آف ریفرنس واز آل اباؤٹ. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ کریٹیوٹی. ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ. کریٹیوٹی نارملی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ جن کا ویژن جسے کہتے ہیں نا ٹنل ویژن, جو کہ صرف ایک ہی پیرائے میں دیکھتے ہیں, ان میں نہیں ہوتی. دوز پیپل ہو آر اوپن, who are not rigid, who are not traditional, who are innovative, who go in for new avenues. یہ دیکھیے یہ آپ کے فریم آف ریفرنس. If you're more creative,
you will be having a wider frame of reference. So creativity अपने आप में क्रिएट करने से आपको ये फायदा होगा कि आप अपने एनवायरनमेंट से हटकर भी दूसरे एनवायरनमेंट में you will like to be more productive. You will like to be recognized because you will try to be more creative. And more creative लोग जो हैं वो जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी ट्रेडिशनल पैटर्न से हटकर सोचते हैं, वो इनोवेटिव तरीकों से सोचते हैं, वो नए तरीकों से सोचते हैं. लिहाजा क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो यू एज ए स्टूडेंट must look in for. Don't get yourself closed up in very limited boundaries. Try to open up new avenues. Try to be more reactive towards what happens around you. रिस्क लीजिए जिंदगी के अंदर और नई नई चीजें ट्राई कीजिए. यही क्रिएटिविटी का एक पहलू है. नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक विद यू इज self talk. Self talk is talking in imagination. आपने अक्सर देखा होगा कि एथलीट्स जब मैच में एक गलत शॉट मारते हैं, when they lose a point and they, what am I doing? This is what they just are talking to themselves. Likewise, आप भी at times देखेंगे कि आप imagine कर रहे हैं that you are talking to your teacher, talking to your supervisor, और वहां आपने कैसा behave करना है. This is what is known as self-talk. Means in your imagination, internal mechanism में आप अपने आप से dialogue कर रहे हैं. ये जो imagination के अंदर performance है, this helps you in overcoming your anxieties, overcoming your fears. It gives you courage. Like, let me say that आप देखना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, तो आप अपने आप को उस पोजीशन में प्लेस करके यू विल स्टार्ट बिहेविंग, यू विल स्टार्ट रिहर्सिंग, एंड दैट विल बिल्ड अप योर करेज. सो सेल्फ टॉक हेल्प्स यू बिल्डिंग ओवर योर एक्सपीरियंस एज वेल. आप कहते हैं पिछले दफा मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा नहीं था, मुझे क्या करना चाहिए. आप इंटरनल डायलॉग में इंडल्ज करते हैं. तो सेल्फ टॉक भी कंट्रीब्यूट करती है आपकी क्लैरिटी और आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर. सेल्फ टॉक में एक और भी चीज है कि आप एट टाइम्स वो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपने या तो उस सिचुएशन में अपने आप को डालना होता है या जो गुजर गई होती है. It's a process where either you want to prepare yourself for the upcoming events or to establish what mistakes you made. तो self talk एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने आप को उस एक्सपीरियंस से गुजार कर सिचुएशन के लिए, आने वाले सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं या अपनी गलतियां और एक्सपीरियंसेस को रिफाइन करते हैं. लास्टली, important element for intrapersonal communication. Let's talk about the risk-taking abilities. Risk-taking abilities, आप जिंदगी में कितना रिस्क ले सकते हैं. ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर इंसान में आसानी से नहीं डेवलप होता, क्योंकि बेसिकली हम सब रिस्क लेने से डरते हैं. अगर इसकी मैं थोड़ी सी फिलॉसफी में जाऊं तो हम सब के अंदर एक फियर है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन. और दूसरा फियर जो कि कभी कभी लोग उसका भी शिकार हो जाते हैं, वो है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. ये दो ऐसे फियर्स हैं जो आपको जिंदगी में रिस्क नहीं लेने देते. और चूंकि हम सब जानते हैं कि अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे, आप अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों की तरफ नहीं जा सकते. अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, you will have to take the risk to come in front of the audience and speak. मगर उसके अंदर the element of fear is there, and the element of fear is fear of rejection. Your audience, your friends
might come to know about your image, that you're a bad communicator, or they might reject you. So ये जो fear of rejection का है, ये आपको courage नहीं देता कि आप आकर लोगों को face करें. लेकिन अगर इसको आप overcome कर जाएंगे, the fear of rejection, then you will build up your self-image. Risk आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपनी improvement चाहते हैं. और मैं मिसाल आपको देता हूं. Supposing you want to ride a bicycle. You have never ridden a bicycle. आपको साइकिल चलानी नहीं आती. लेकिन अगर आप डरते रहेंगे कि अगर मैं साइकिल चलाने के लिए उसके ऊपर बैठा तो शायद गिर जाऊं, मेरी टांग टूट जाए, सीरियस इंजरी हो जाए, you will never learn to ride a bicycle. You have to take a risk, a little amount of risk. You want to be a swimmer. You have to jump into the water. और शायद शुरू में आपको कुछ होते भी आए, but that's a process of learning. Without risk, you will not learn. तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि supposing you want to climb up the mountain, you want to be a mountaineer. Risk element is there. If you know that you have got all the capabilities to be a good mountaineer, you must undertake the risk. Overcoming your fear is the greatest hurdle which you somehow have to overcome. अगर आप नहीं करेंगे, then you never be able to be what you want to be. You have to make an effort to understand and find out what is that stops you from taking a risk. इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर लोगों में अक्सर फियर यही होता है कि supposing we open our mouths, we might not be able to express our views clearly, or our message could not be understood by the receiver. So for this, a little bit of risk you have to take and try to make an effort to jump into a situation where you could improve upon your weaknesses. तो risk element एक ऐसा है जो कि आपकी personal development में आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, और ख़ास तौर पर communication में fear of audience, fear of your self-image, fear of the concept आपको तभी दूर होगा जब आप little bit of risk you are ready to take. Risk taking में एक और चीज़ जो बहुत important है और जो ड्राइव करेगी आपको taking greater risks is your past experience. अगर आपका past experience अच्छा है, thrilling है, adventurous है, आप ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर रिस्क लोगे, क्योंकि ये आपका past pattern आपका frame of reference है, और वो frame of reference आपके past experience से आपको निकलने नहीं देता. अगर तो वो experience खराब था, it will take you a lot of courage to come out and take a risk. So, one thing which is you have to look for is, if your past experience is not good, forget about that and have a positive image developed, as I said, by imagining yourself that you can overcome that and entering into a position, into a situation where you could take a limited amount of risk and build a new experience for yourself. In fact, the greatest problem we all face is, and the greatest challenge we all face is, that we tend to stay into the comfort zone which does not risk any thing to our image, to our concept. That is why once you can just forget the past image, if it is bad, and take some more risk to build up a new image, a new experience, that will help you in taking new adventures in life and building up on something which could be beneficial for you in future.
Let me sum up my today's lecture. I suppose that you will try to grasp the whole essence of this lecture. कोशिश कीजिए जो आज मैंने बातें की हैं उनको ज़हन नशीन कर लें और work upon the things which I have identified. क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है. Theory part is one thing, but once you start practicing it, you will see a marked difference in yourself. मैंने शुरू में आपसे कहा कि you have to know yourself, as they call it, know thyself. अंदर झांकें, turn your eyes inward and see what are your attributes. अपनी strengths, अपनी weaknesses देखिए, अपनी true picture को देखिए. Self concept का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. जिंदगी में कोई भी रोल आप अपने आप के लिए मुंतखब करेंगे, उसके लिए आपका सेल्फ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी. और मैंने सेल्फ की बहुत सी एट्रीब्यूट्स भी आपको बताई. सेल्फ को मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और बताया कि कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी टोटल सेल्फ बनाते हैं. इंडिविजुअली उनको देखिए, स्पिरिचुअल सेल्फ को इम्प्रूव कीजिए, फिजिकल सेल्फ को इम्प्रूव कीजिए, इंटेलेक्चुअल सेल्फ को इम्प्रूव कीजिए. ये सारे कंपोनेंट्स जब कंप्लीटली कंबाइन हो जाएंगे तो आपकी एक बड़ी पिक्चर आपकी अपनी सेल्फ की बनेगी, विच विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ योर सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज मैंने बताया आपका मुख्तलिफ रोल्स में होगा. वो रोल्स को पहचानिए, अपने रोल्स जिंदगी में ज्यादा कीजिए. प्ले मोर देन वन रोल, बिकॉज मोर रोल्स यू प्ले, मोर एट्रीब्यूट्स यू विल डेवलप इन योर सेल्फ. आप जितने ज्यादा रोल्स जिंदगी में प्ले करेंगे उतनी ज्यादा आपको स्किल डेवलपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. यू मे ट्राई टू बी अ बिजनेस मैनेजर टुमारो, बट ट्राई टू बी अ बिजनेस लीडर. Try to be a business executive. Try to be, imagine yourself that you will be a CEO, Chief Executive Officer someday. अब जब आपने अपनी फ्यूचर इमेज अपना बिल्डअप करेंगे तो लिहाजा आप अपने लिए वो स्किल्स भी डेवलप करेंगे और ये सारी चीजें आपकी सेल्फ एस्टीम को कंट्रीब्यूट करेंगी. आपको लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे. जब आपने अपनी पिक्चर एक बनाई हुई होगी तो वो रोल्स जो जिंदगी में आप प्ले करेंगे, ख्वाह वो रोल आपका अपने से छोटों के साथ हो या अपने से बड़ों के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, लोकल लोगों के साथ हो या बाहर वालों के साथ हो, दैट विल डिटरमिन द स्किल्स यू विल डेवलप एंड द प्रोग्रेस यू विल मेक इन योर लाइफ. जब मैंने आपको कहा कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करेंगे तो यू विल सी टू इट दैट डिफरेंट रोल्स यू प्ले इन योर लाइफ, जो कि मैंने आज आपको बताया, आप देखेंगे कि उसमें आपकी एवेल्युएशन आपकी मर्जी के मुताबिक हो. जहां वो कंट्राडिक्ट करेगी आपकी अपने बारे में एवेल्युएशन एंड हाउ डू पीपल परसीव यू, यू विल ट्राई टू बिल्ड अप दैट डेफिशिएंसी. सेल्फ एस्टीम की बिल्डिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एम्फेसिस ले करना चाहिए. जब मैंने सेल्फ एस्टीम की बात की तो मैंने आपके साथ यह भी बात की कि आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंप्रूव करें. आप देखिए कि आप किस डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विल लेट यू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल and give a different, a better image of yourself. इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करें, आप ज्यादा जिंदगी में रिस्क लें और आप एट द सेम टाइम सी टू इट कि वो रेफरेंसेस जो आपने अपने लिए मुंतखब किए हुए हैं वो दूसरों के रेफरेंसेस के साथ क्लैश ना करें. अक्सर हमारी जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से हटते नहीं और जिसकी वजह से मटेरियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है.
frame of references, as I said to you, doesn't mean giving up your beliefs. It only means listening to the other's point of view. You may not accept it, but at least get the right message across. Receive the right message, and likewise give your point of view to the person as well. This is what builds good relationship. This is what builds your own personality. This is what explores your different attributes to know at what different positions you can work, and that will elevate you to a high level. Intrapersonal skills, interpersonal communications کے اوپر آپ کو بہت زیادہ emphasis دینا پڑے گا. And at times you must sit down and look inwards and see that how can you improve upon this skill which I have mentioned to you today. Interpersonal communication, as I said to you, is dialoguing with yourself. It is introspecting, اندر جھانکنا ہے, دیکھنا ہے کہ انٹراپرسنل کمیونیکیشن میں آپ کیسے افیکٹولی انفارمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں. انٹراپرسنل کمیونیکیشن آپ کو آپ کا پرسپشن چینج کرے گی. انٹراپرسنل کمیونیکیشن ایٹ دا سیم ٹائم ول گیو یو a direction to have a good experience in your life, because it is ultimately the experiences you carry with you which is going to entirely change your whole perception. Perception, جیسے میں نے بہت زیادہ emphasis لے کیا, will depend on your past experiences and what images you have developed and what the references you are carrying. Perception change کرنے کے لیے آپ کو انٹراپرسنل کمیونیکیشن میں بہت ڈیپلی جانا پڑے گا اور اس انٹراپرسنل کمیونیکیشن کو صحیح معنی میں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آئی ہوپ آئی واز کلیئر. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کا ریفرنس آئے گا, اسپیشلی اگلے لیکچر کے اندر جسے میں نے 4 لیولز آپ کو ایکسپلین کرنے. تھینک یو. خدا حافظ.